asalaamaaleykum mbokk yi ma ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a baax comme ni ko defee saa su ne rek di leen wax ne samedi soir jeex na léegi ñu ngi dugal na ci dimanche bii nga xam ne ëllëg liggéey la waaye du tere it still jox naa leen Viviane ambiance am doo ma tere dunda léegi ki ma am nag sama kër gi tey mooy docteur Ismaila Ceesay sorry why am I saying docteur Ismaila Ceesay is it because I'm a conversation with him or what? I don't know why he said doctor Ismaila Ceesay. And that's my favorite guy, you know, Dr. Ismaila Badjie. What about Lolo? Brother, ki nga xam ne moom mooy suma Lady Diana. Brother Fatim Badjie like, oh, yeah, Dr. Ismaila Ceesay. Oh, no. No, dara ayut si Dr. Ceesay. Dara ayut si Dr. Ceesay. Ismaila bi rek baax na. moo tax mënuma joo. su ma jooyee rek ñu jàpp ma am na kii rek ma daan wax ne yow moom moytu ñaari fan parce que ñoom ñaar ñoom kaa ooyee benn tur bi. Anyways, guys, welcome back. If you're watching us live on Facebook, on our any media platforms, and on YouTube as well. Tey nag comme ni ma ko waxee rek docteur Badjie laa am mu ne ma ooy ko Ismaila bala maa jóg su ma waxee Ismaila dara xam ban Ismaila la tëdd kon ñu dalal ko bu baax a baax fii si Elite Media platform bi mooy the CEO of Innovarx Innovarx Gambia waaye xam naa ne headquarters bi mu ngi in America but comme que moom moo fi nekk tey waxtaan ak ñun dinañuy wax jaar tuuti wax ñu lu bëri ci moom ba pare nag ñu daal di dugg nag ci liggéeyam biir Gambia ak America kon dalal naa la Ismaila suma broda si fii nii si Elite Media. Thank you so much Fatimata kontaan naa trop obviously yow loo nekk di def lu important la because foog naa you do an excellent job connecting Gambians yu nekk si àdduna si yëpp so suma mag bu baax nga so I just appreciate you for you know the way bu di wax mag boo ko si olof boo ko si English ndax mu rafet duñ xam ne maa la mag ne yaa ma mag xam ne suma sista nga rek waaye xam nga soo ne suma mag la tey maa nget loo nga ma you're a good sister har ma defar ko you're a good sister waaw bàyyi ko noonu because nga bëjee rek man ko fa téye rek bañ rek ne you know yow ngal la kay Alassane dégg ko moom ku ko jóor rek jàpp ko mu ne bu ma la ooyee mu ne naa docteur Isrek ndeysaan bala maa sori sax si ndeysaan si waxtaan bi mu gisee flyer bi daf ma kool ne ma kooka yaa ngi indi koo xam ne nit ku baaxangoo nit ku yaroongoo nit ku am yërmande ngi nii mu ne ana dinaa tëj kaasi de mu ne maa ngi fàttaliku tay bi ñëw dem school mu ne bokkuloo woon ci ñu ko dee buli mu ne lu nit ñi mën a wax ci moom yow yaa faa nekka di ko jëm mu ne ni dafaa gaañu sax mu ne moom pour yow nga nekk xamoon na ne fii bii rek nga mën a dem parce que mu ne dangaa gis nit ku daanu sax nga jóg di ko noos di ko fomp ak yooyu soo ici xamoon naa ne fii rek ngay ñëw ana suma mag bu baax la I appreciate that wax nga bàyyi wax mag bul di wax mag waxal sista rek waaw suma sister bu baax la suma sister bu baax la okay. I appreciate it man dama am sisters ñu ma wër ñu baax ñoo tax ma mel nu ma mel nii so I appreciate all of them te lii nag moom te foog ma xas nag suma Lady Diana mooy suma Fatim Badjie maa ngi laa nuyu apachage di la seet di la siyaare bu baax lii maa la ko jox suma Lady Diana man dama dewa ne moom mooy suma Gambie Lady Diana classe na am na jom wax nanka dox nanka non su ma bëggee lim fii sax du ma ju waaye dama ko mere parce que gis nga dama ko yàgga wax ne ko dama bëgg a fii nii Ismaila fii dama ko bëgg a si plateforme bi Fatim di def nii ma woon ko ne ko ma moroom ma jaar ci jabar ji waaw xam nga moo tax it's important pour nga am mag bu baax parce que ñoom dañ la dee advice ne nit ki bala ngaa wax liggéeyal njëkka at least nga am kay dëgg la ma jiital liggéey bi rek waaye bokk na si ñu mu dee tas ma xel bi is always in the right direction jërëjëf kon ma dalalaat la fii ci Elite Media ma bàyyi la nga nuyoo askan bi nag su ko defee ñu daal di ko ci waxtaan bi bu baax a baax yeah, definitely. The news audience, but obviously, my Ismaila Badjie Domi Gambia lab, who just nipsey recently. So we're gonna, yata watan bite rek pour suko defe nit gen mamuna hamba pare luta gena ham luta ma nipsey. Why sa audience bi yep ma len di nuyu di hope ne ñepp ngi am wergu yaram di len gëna ñaanal tamit protection ci time buñ nekk ni. So content na torop no ma fi nekké tay da. kay ñu kontaan am mbégte lool nag am na fi suñu biir kër gi tey kër gi nga xam ne man maa yeewoo ko bokka parce que sa bak ci Elite Media la bokka kay su ma waxee loolu nit ñi duñ xam bu baax parce que maa ngi fàttaliku the second interview bu ma njëkk a def
ci Elite Media sama laa ko defaloon. We had a great photo shoot and from there ñu am a great interview mu nekk ku shy nag but I you know xam nga ni ma mel dama yëngatu dama bari affaire is c'est ça si Fatim nekkaatu that sophisticated Fatim ma wax loo ko daw loo ko foofu ma ne bëri nañ fa ma ko enu waaw ndeysaan ba tey rek comme di ko nuyu nag di nuyu sa yaay di nuyu sa papa di nuyu famille bi yëpp ndeysaan famille bu am jaamango wallahi fii nag ku ñëw ci plateforme bi fi ñoo njëkkee yow rek mooy fi nga wax ñu sa jaar-jaar upbringing bi school bi ak yooyu yëpp su ko defee nit ñi xam yow yaay kan bu baax a baax of course wax nga ne doomi Gambien nga am na ñu nga xam ne duñ fa nag doomi Gambien nga de if li nga gisee nii nga fine nii dañoo fa ne kii américain la de so waxal gars yi no so Banjul laa juddoo te loolu dama ko day xajaane cause suñ jamono ñu bari juddoo wuñ Banjul man suma yaay waa Abdaay la suma papa Banjul la yaroo man Banjul laa juddoo dama teel a génn Banjul so mënuma fàttali ko bu ma dëkkee Banjul ko suñ famille dañ teel a bàyyi Banjul génnoon dëkk bi nag nekk suma papa liggéeyam bi so ñu demoon Belgium dem America New York den ma doog a ñib si so foog naa early 90s si laa ñib si Gambia si laa door di dem school so pour man si laa door di xam Gambia comme nu mu meloon cause su ma fàttaliku yëpp America la dooree so bu ñib see Gambia si laa door di dinaa mun a xam laaka bi moo tax suma olof bi dama dee wax ne dama dee laaka olof rek waaye suma olof bi setut noonu so ñëpp si Banjul Gambia dëkk Kanifing laa yaroo so Gambien si bari ñu dem Mrs Ndaw's xam naa leen ñoo bokkoon school ma jógee Mrs Ndaw's dem Gambia High foofu laa jeexalee school waaye ku ma xam rek xam na ne obviously waa Afdaay suma yaay waa Afdaay la loolu I'm very proud of it suma maam Adja Fatim Menga mooy suma maam bu jigéen ba pare suma pa waa Bansang la waaye ñun Bansang dafa fëli ba Buyaan Dembo Badji mooy suma pa so lu ma mel Gambia rek ñoom ñoo tax ñu mel cause ñoom ñoo ñu jiital ñoo ma yar as well too so bàyyoon naa Gambia na ma nekkee 17 laa dellu America pour jànga so since then America laa nekkoon ba last year laa door di ñëpp si waat daal but in a nutshell Banjul laa dee dooree cause waa Banjul laa waaye jaabante bi nix suma papa liggéeyam bi ak man bu ma jeexalee high school tax na ma génnoon Gambia lu yàgga daal waaye that's why I'm in a nutshell am naa mag ak ay raka tamit ñoo xam ne they're very important to me Malik Aïssatou Ibrahima ak Fatim comme noo ko waxee but that's Ismaila in a nutshell daal kay jërëjëf kontaan nañ trop ci loolu noonu waaye ba tey rek man damaa ne gaañi ne kii mu ne Banjul yéen la man foog ma ne waa Banjul la de Ismaila li nga xam ci Banjul bariwul de because Banjul ku fa dëkk daal demuloo ay Afdaay ay di duga si tan bi di jaala pax yi non Ismaila am na yoo xam ne bu ñu la ko fàttalee tey xam naa di nga xam ne fàtte nga ko Ismaila so leen bàyyi xam naa Banjul nag parce que man dama dellu Banjul high school man Gambia High laa dem waaw wax nga di dem Gambia High te ku xam suma yaay xam na ne Albert Market store boo xam ne suma maam moo ko moom suma yaay moo ko jël over après suma papa dafa liggéey quadrangle so Banjul moom xam naa Banjul nag Gambien si bari suma age xëy na mënuñoo wax loolu waaye def na xam naa Banjul kon baalal nañ la jégal nañ la because dama doon bëgg a xool Ibrahima Diaw pour laaj ko ndax xamee la yow ci waa Banjul waaye ba tey rek waaw nga daal di dem Amérique nag ba nga demee Amérique lan nga fa def lan nga jànga wax ñu so Amérique moom jànga moom fa yóbbu so suma first degree bi chemistry laa ko def dama dem Nashville Tennessee State laa dem pour def suma first degree bi in chemistry because oroon na ma daal ne si medical field bi laay mujjee so most of the times ku nekk biir Amérique soo demee university ay chemistry biology pre-med nga nekk di study man chemistry laa study in Nashville Tennessee then my graduated in 2008 si laa taxu dem Purdue University in Indiana pour def suma doctor of pharmacy bi lu taxoon pharmacy ma nekkee school maa ngi door di xalaat daal oroon na ma ne su lu ma dugga rek foog ma seet naka laay mën a ñibsee pour dinaa mën a dugal suma loxo tamit pour liggéey dëkk bi te pharmacy was an opportunity boo xam ne xamoon naa ne Gambien si bari lu leen sonal la because expertise yi bari woon in that field so yàlla dimbale ma nag ma graduate from Purdue University ak suma doctor of pharmacy bi door di liggéey America for the past 8 years but last year as well too obviously settled now down America as well too suma jabar foofu la nekk Adama suma doom bi Aisha Hadi foofu lañ nekk so nit yu bari suñ ma laajee nag ñëpp si na ma ne wax ne benn tànkaa ngi fii waaye
nit ki sa xol bi fu mu nekk rek foofu nga dëkka so as long as ma jabar suma doom ñu ngi America daal ba léegi that's home. Okay, yeah, and dëgg sorry sorry waaw dëgg la fi mu nekk nii nga ñëw jàng nekk def chemistry def yooyu noonu yu métti nga xam ne man maa ana sa pare wuñ ko war a def sa school ba yooyu yëpp ndeysaan waaye nag nga ñëw nag Gambia time bi nga xam ne Gambia ñun dañ naan ñun mi fi nekk diaspora ñu ne Gambia dafa jax lan moo woon the motivation behind the inspiration behind or lan moo indi ba tax nga ne all right you know what even though nga ne your heart was still back home nga ne xaaral ma bàyyi ci li ma nekk because you had a good job dem nga xam ne bokk nga ci mbootaay yi nga xam ne wala bokk nga ci organisation bi nga xam ne they were very powerful and they were like $1 million xam nga living organizations but still nga ne xaaral ma bàyyi li yëpp fii xam Gambia ni mel xam sa réew ni mel nga ne xaaral ma bàyyi yëpp ma delluwaat Gambia liggéey fa defal nga xam ne mun naa koo boole ak Amérique daal ak Gambia mun nañoo nekk benn lan moo tax nga bàyyi ñëw. non dégg la man foog naa nit ku nekk soo xoolee sa biir famille si nga dee gën a mën a amee motivation. xam nga turoon naa suma maam bu jeen Adja Fatim Menga. waaw jigéen bu am by the time am def na so much pour dëkk bi waaye dunda bu yàgga suma maam bu mu amee 56 years old la gaañu parce que dafa amoon diabetes and right so man su ma dee wax mbiram sax xaw ma ko woon because man bala maa ñib si ak bu mooy gaañu dafa jege ba nga xam ne jàngoro yu mel noonu comme diabetes and hypertension man noo maa gis ni am 35 years old waaye dama am high blood pressure anyways daf dee run suñ family c'est desu si man rek waaye su ma xalaatee suma story maam bi naka laa ko xamutee ak Gambians ñu bari ñoo xam ne seen yaay seen maam yi nekkul ñu dunda bu yàgg healthcare daf si bokka problème yi healthcare daf si bokka so bu ma demee ba aaga foo xam ne at least am naa training boo xam ne dëgg la America duñ ma musa nama they won't miss me because there's a lot of doctors and pharmacy in the US duñ ma musa nama waaye man ma nekk Gambia ak impact bu ma mun a am si Gambia ñu bari mun na leen a jox opportunity pour ñu am help bu daw su nekkee when it comes to healthcare because loolu moo gën a manqué su suñ système bi ñu bari duñ dee am help bu daw muy help bu daw si garab bu ñooy jël help bu daw si facilité bu ñooy dem help bu daw boo xam ne ñoo xam ne dekkuñ Gambie ñu ngi yónnee xaalis saa yu nekk waaye xamuñ xaalis bi fan lay dugal ko seen nit si nekkuñ so loolu yëpp bokk na si motivation bi daal pour mun a seet rek ñu fi nekk yàgg nañ di liggéey dama leen di always just seen chair because ñoom ñu ngi fi di liggéey so ñun ñu nekk fële léegi yomb na pour ñu taxaw di wax ne Gambie ñii nekkuñ di def nii nekkuñ di def ne le waaye pour ñëw bokk si liggéey bi was something that I really wanted to do but it was bigger than Gambia because company bi buñ ko sancee it was for Africa dégg la charity begins at home moo tax ñu dooree ko Gambia waaye suñ model bi suñ ideas yi nekkul Gambia rek lañ bugg a am pour Africa moo tax ñu defar ko and I think ñu ngi dugga si time period boo xam ne koo xam ne am nga skill set in the US or in the Europe mun ngaa ñëw pour seet naka ngay contribuer pour ñu jagar suñ dëkk bi because ñun rek ko mën a right ñun rek ko mën a so loolu that was the biggest motivation personal reasons si suma family but also just seet landscape yi dëkk bi daal fu mu nekk waaw nga bàyyi njaboot bi nag na da nga ànd si woon a njaboot bi ñëw peut-être ñoom ñu delluwaat na da nga bàyyi njaboot bi foofu yow nga ñëw non njaboot baa ngi fa ba léegi because suma jabar tamit she has a very successful career te léegi dynamics bi war tata góor bi su buggee def dara jigéen bi tamit bàyyi lu mooy def toppasi ko so moom tamit is very important pour moom career am tamit mu move forward waaye bokk na si lu tax journey bi yomba daal because daf ma dee support so family bi is there as well too so dem ak ñëw bi daf dee easy so moom mu ngi fa So, Innovarx, of course, I'm the headquarters in America, right? Yes, in Charlotte. Yeah. So, big lan waxe li nga bëgg defi Africa. The support, di nga gis the importance of this question after. Support buñ la jox, mën nga ñu ci wax tuuti ak ni nga ni mu demee daal ba nga egsi fii ba nangu pour nga yow jël the name of Innovarx nga indi ko biir Gambia. No, Innovarx actually it was a small company one. My Marco started in Charlotte as a consulting company in 2015. Okay, but yeah, living in America. Yes. Okay, yes. Okay. Wow. No, so it's my company. You bari damalende or mandama house school rek dol di halad lan la muna create in terms of a company. Obviously,
mbiri business foog naa suma deret bi la nekk because wax naa la suma mbiri yaay she entrepreneur la yaaga na moom foog naa moo ma jàngal business jàngee ma ko school su suma yaay laa ko jàngee so Innovarx was something ma maa ko start in 2015 obviously ut ñoo xam ne suñ xalaat yi they align and they came on board so buñ ko buildee for 5 years to set model buñ mën a yóbbu Africa then si lañ ubbi Gambia franchise bi but it's one company under ñun. Okay. Wow. Ba tey rek maa ngi foofu ba léegi du ma fa gaaw a jógee nga bàyyi ko how do you juggle it yaa ngi fa am ngi nekk America of course you have people that are working for you and then yow yaa ngi nekk fii pour nga wax ñu si tuuti rek pour nit ñi déglu ñi nga xam ne ñu ngi am a business in America or Europe waru ñoo bàyyi seen business because a lot of people then they shut down businesses in who go and settle somewhere else and then if it doesn't work they go back to zero but you have you know yaa ngi am America ba pare yaa ngi am Gambia. Yeah, I think I think businesses, so especially being America, so I made a brilliant idea. We're gonna make a lot of money in the US. But it was important to us put your idea behind even since on America, it'll be profitable. Why you buga Gambians neka beneficiaries from day one? Because a lot of times, so any business or idea in Africa, you see then they fuck ne yo Africa version being a neka di indi. And I think then what I do, they change in mindset in a way that a global product behind it's marketable anywhere. Why Nick yo Nyulanduru, the people that look like you, nyonyo ko ene, munga dore fofu. Te lege Africa molade jo gena a lot of opportunity come Gambia, 2 million people. Punga muna test sample bi. So sugo defe kujoge America so nyo fi from nek and Innovarx Global. Munga experience law hamne more gena quality than actually in America, right? So Lolo was very important to us because they're a healthcare company lane, but I think we wanted to represent more and munga quality nekud law hamne that they were always dore fele. Quality munna dore fi nga perfect solution bi. Nichulanduru jerinyosi because I think in healthcare the more Gambians that get into healthcare yere mane bi dafa gena yoko si suñ deka bi. So yena garabi duñ ko nango indi because xam nañ ne suñ mami ak suñ yaay ñoko jël. Yena for a lot of things that happen so it's important. So lolu bokon na saluta. Xamone ne we have a global idea that could be very successful in a lot of other markets. Why Gambian people and African people obviously it makes it difficult in terms of investments. A lot of people didn't invest Africa. Why Ben Terek, I think you could have a bigger impact with the right solution in Africa, in Gambia, than compared to a market bohamne you so stubborn the operate in Lanama, right? So I think that was very, very important. Wow. Yeah. Wow. Hola sa fancy ñu ngeen ñëw de Aïcha gis nga Aïcha no ñi ñu racist ñi mbokk rek man yàgg naa si Facebook bi musuma gis Aïcha suma plateforme musuma gis Fatim Badji musuma gis Anna Sarr ñii tey da nga ñëw rek gars yi fola yéen tey ñi na leen alamaan Ismaila yow da ngaa ñëwaat next week la sax musuma gis gars yi waaye anyway Ismaila fi ñu toll nii dafa am koo xam ne foog ma dugal ko ci lii mu ñëw bokk ci waxtaan bi surprise la nag si yow mun ngaa gis kan la no I have no idea kan ngay def may war a def programme ak yow kan nga foog ne mooy kii sopp ne man lii dama si war a bokk kan rek koo xalaat rek du ma Anna Sarr du moom parce que du ma ko alaaw suma plateforme moom du ñëw no dégga there's no way I could tell there's just no way I could tell. Are you sure? I am positive. There's literally no way I could tell. Buguloo try that? No, surprise, Marek. I'm good with surprises. All right. She's beautiful. She's young. She have a cute baby. Ku nga xam ne sayti jëkkër bi la gën a nduru comme sayti jabar bi. Gis nga Fatou Bane gis nga suñ maasi am nga suñ maasi dañ dee wattu so yaa ngi tax ma doo di ñaxa you see gis nga alors jox naa la madame Badji jox naa la a grand entrance this is man mer naa duga si naan mer cause wax naa la give up naa about moom lam noro loolu la wax doom bi rafet na sa doom bi kiw na di
ma ne ko yow loolu saaga lu tax nga goma ba ba kii jël Badji Kunda yow da nga goma tout out Badji Kunda ñoo mën poli. bu leen promote ñu ngi seetaan fi mu ne nii. This is a pleasant surprise. Yeah. kontaan naa pour am la fii nii déggal ma Aïcha Nobaate mu ne Adou Dieng kii non man next week foog ngeen ñëwaat yéen ay Adou Dieng ay xaat yëpp laa gis from the Badjies li ëpp na yes kontaan naa trop Adama ñu am la fii tey dañ ne ñu def ko surprise pour Ismaila this was not part of the plan but later part bi lañ ko xalaat because dafa am lu ma doon expliqué ma ne ko look explanation bi bëgguma ko I think you're the better person you are the best person pour nga dugg ñëw wax loolu because man duma mun a am lii yëpp li interview li conversation la suma diggante man ak suma rakate yi non duma nangoo wax raka wax suma brother non man duma nangoo wàññe duma wàññe léegi ma ne ko yow dugga si ba pare xam naa ne moom tamit kenn ku jàpp si Innovarx la because she works from home so loolu ma bëgg a nit ñi dégg ko seen bopp the support between husband and wife loolu laa fi bëgg a wane fii and the fact that you guys are a young couple and you hold it together. I like this. So welcome, Madam Badjie. Ma bàyyi la yow tamit nga nuyoo su ko defee nag nga daal di dugg si waxtaan wala sa jëkkër mu ngay smile ak di tuuyi. No, thank you so much for the invite, Fatmata. Mohammed man, I would never like volunteer to do this. So I have to give it to you and Yambombe for cracking the shell finally and making me show my face. So how many dinga muna duga si all of you ngeen na laga fi ni nak so bala len mas majare si English every now and then but thank you so much to be here. Yeah. No problem. So yow tamit nuyoo wax ñu tuuti rek of course xam nañu yaay Madam Badjie xam nga si loo gis rek si àddina rek jigéen bu ci téye rek affaire si dafay dem te xam naa ne Ismaila dafay nangu parce que ñun suñ téye rek dina dem te gum naa ne danga téye moo tax Innovarx because tey you're very young munoon ngaa wax ne non doo bàyyi sa family bi fii nga yaa ngi dem which is something in Africa especially Gambia and we know what Gambia is like anyways so sa support moo tax mu nekk fu mu nekk right now so Adama ñu bàyyi la nga nuyu askan bi bu baax nag wax ñu yaay kan ak ban rôle nga play si Innovarx ba pare nga wax ñu tuuti si sa jëkkër ji daal waaw. Well, hello, my Adama Jallo, originally now Adama Badjie. My tamit Gambian la judo te Berkama sax la judo man so shout out Bricks. But shout out to ST. Shout out to ST. Tamit suñ doom la suñ brother la foofu noonu. So, but yeah, dama tell a joge Berkama though. So a lot of people wouldn't know me. Why is my family, our heart was there. So my mom foofu lam de more real me. Berkama perseverance. So I think by age 5, lane for joge you talk to who combo. Manita met Mrs. Ndala them actually from nursery school by grade 8 la joge Gambia. North Carolina la dekonsa the whole time and them college, high school or college, graduate, then move to Atlanta, ligay for about 10 years before meet Ismaila and then end up in Charlotte again. So Lahariuma is my home and I'm happy to be back. But yeah, Ninka Wahe, I am a wife, mother, and a professional. I am not in the healthcare field. I am a project manager in engineering field by day, but otherwise, Japal IGH on some of the tasks that they have to do. My role mainly is in the client relations area and basically with the diaspora especially because my maneka on this side, so Maria Japal Ismaila on kind of communicating with our communities. That my role is mainly to educate our Gambian communities about IGH, the services that we have to offer. And Ismaila mentioned that something very important, why could offer that peace of mind, guys, dimbale swing workers and health in taking care of their loved ones at home. So my role comes in play that way. I do the outreach part. They reach out to Gambian communities around the nation. And unfortunately, the pandemic did happen, and I cannot do a lot of in-person meetings. Why Ramadan, them different states, Texas, Georgia, don't plan for them Seattle, Seattle. Why, inshallah, pandemic begin here and is behind us. We can do in person again, but that's mainly
what I do, educate the communities within Hamnet, Innovarx, and in Gambia. It's a service that we all really need. So I'm a loved one in Gambia. This is like a service being a Hamnet, do not let the help out, and you're assured the care that you need for your loved one. Diga. Okay. Tegal fofu sa baram dinañ ñëwaat pour nga wax ñu yow soo danga ma bëgg a ne depuis bi nga nekkee Gambie nekk ndaw ceesuloo fa Ismaila foofu noonu ceesewuloo ko Banjul. No, do one moo taxit. ay gisuloo moo taxit léegi fi mu nekk na sa taay balaa ngay doy pour ñu ay dinaa ñëwaat foofu noonu tuuti te léegi ma ñëwaat si Ismaila tuuti rek xam nga fi mu nekk nii maa ngi so excited nga soo amee family si biir rek they're very comfortable to extend am na yoo xam ne sax danga ko nga war a njëkkee doo ko dee njëkkee fu la neex nga dee génni soo gis loo fi ma fëlee dama fëlee fi ma neex ba egsi nag fi nga xam ne foofu laa war a laajte mooy nit ñi xam naa war nañoo bëgg a xam what is Innovarx and what is it about because loolu mooy the most important thing right now foofu lañ bëgg a gën a fësal parce que mu ngi Gambia te man def naa research xam naa the importance of it waaye ba tey rek dégg ko ci yow tamit dina neex wax ñu about Innovarx because sama fi bëgg a téye Adama tuuti sax moo tax ma kal ko fa rek. no surprise gama nag. surprise gama dafa bañoon ne ma DF man ñu wëde te gis naa ne ñeme ñu na parce que waaye ba tey rek. but I appreciate it comme ni ma ko waxee moom rek without her Innovarx du mën a am. yeah. te léegi soo dooree ji mel nii foog nga am ñoo xam ne ñoom ñoo la xam te ñoo la mën a wax dëgg. Right, so pull I'm supportive. Woman, mother, professional, bu mel ni moom mënuma express how important that is. But Innovarx Global, what are we? I think foog naa ñu bari we've had that $1 million question because ñu bari duñ dee xam naka la ñu dee categorize yéen xanaa retail store ngeen, xanaa clinic ngeen, xanaa lab ngeen, xanaa pharmacy ngeen. What we are, healthcare solutions company lañ. And now what Luther needed describe it suñ boppa no. Okay. Because healthcare ninko hame right now in 2020. Then ko halate as for them feed, them fill it, pull am a solution. At the end of the day, healthcare, the main goal is na munga hamna you're healthy or suneke and find out ngane healthy law. Langa wara de pull make sure you stay as healthy as possible. So at the core of what Linde def moy dimbelenity pour ñu mëna dunda a healthy life bo xamné waru ñoo jënd ticket pour tukki pour jotsi. Right? Okay. And I think that is so important because Gambia healthcare privilege la. Ñu am xaalis duñ dé consume Gambian healthcare. So moo tax léegi yërëmaane bi du fa dee nekk because su nekkee mun ngaa jënd ticket dem America or dem London or dem Swiss pour faju ji faalewuloo na pharmacie bu nekk sa koñ mu ngi jaay garab yoo xam ne mun naa gaañ faalewuloo na lab boo dem results yi doo ko mun a read right pandemic bi I think lum ñu won mooy nit ki noo am wërsëg or opportunity yàlla mun naa cause yenn situation yoo xam ne foog nga toog benn place te doo mun a génn singa de gina I'm gonna sit down and assess okay ñun su dara happen on how do we make it right because Gambian bo laaj ku dekut Gambia su yegee ne am na mbokam bu feebar lu dee njëkk génn mooy xel bu dal assurance so Innovarx Global what we are healthcare solutions company lañ ba pare all the components lu nit need pour mu am wérgu yaram dañ ko build as one company right so nu ma ko explainer mooy Gambien bu nekk at bu nekk war ngaa dem nga def check up pour mun a seet yow fan nga toll right so as Innovarx Global buñ doon build suñ point of care testing center bi which is more like our lab dañ ko build in a way ne mun ngaa dugga si ñu def comprehensive screening pour wol naa wax ne ok Adama yow yaa ngi healthy or yow sa blood pressure baa ngi high or sa cholesterol baa ngi high lii nga war a def right waaye gis nga healthcare and I could speak to this because I'm a pharmacist by training. So community pharmacy, lola am's my expertise. Nitki munga def everything in the world. Munga them to the best hospital in the world. Access to the best doctor in the world. You all know, okay, limo la jar, low wara rek jelal garab bi once a day. You buy nga dem. Just pull jot garab bo xamne munga ko jël once a day mu make sure mu def what it's supposed to do. Sometimes it's the hardest challenge. So practice be able to be Yahoo.
moo tax Innovarx Global fu process bi dee yaaxoo foofu lañ dooree pour build suñ company bi as in obviously am nañ pharmacy expertise making sure ne quality medications access bi ñëpp am nañ ko ñu tegee boobu so suñ pharmacy component bi that's what it does in the world buñ nekk nii in 2020 ku nekk mun ngaa dem sa mobile phone bi su nekkee yaa ngi am bopp bu métti or you have something loo xam ne waruloo bàyyi sa soxla boo dem da nga soxla product boo xam ne óolu nga ne su nekkee lii la wax ne laay def loolu nga ko jot but you want it accessible so we build the e-commerce website pour suñ retail store bi ba nga xam ne léegi Gambian bi anywhere in the world su nekkee da nga soxla Tylenol for example mun ngaa dem online nga order Tylenol ba pare ñun duñ ko just am si suñ store bi waaye dañ koo deliver anywhere in the Gambia. Okay. So ñu ngi build healthcare company boo xam ne nekkul pour tey but it's healthcare of the future boo xam ne dafa convenient it comes to you ba pare xel bu daal da nga ko si dee am so doo musa consume product ba pare am si ñaari xel nag lii fii la jógee na lii baax na so company bi loolu lañ dee def ba pare man nuñ dëkkee si diaspora bi xam naa ne man suma yaay bu mu amoon diabetes ak hypertension yàlla dimbale na mu am doom boo xam ne pharmacist la biir America soo nekkul ne du jël garab Gambia testam yëpp man damaa dem si kër bi ma def test because technology bi mu ngi fa ba nga xam ne test yu bari yoo dee soxla pour manage these chronic conditions jaratut ngay dem di rang si lab bi just pour am sa A1C test bi because everything is so portable so as a company one of the things we did is let's use technology that's available in the US that's portable ñu build ko into our model ba nga xam ne léegi nit ki yow su nekkee sa yaay dafa feebar jarut muy dem si hospital bi sa ne dafa rang especially mbiri COVID bi fu mu nekk nii it's not even safe yow kooku mun naa tëdda si lalam bi suñ clinical team bi as wellness on wheels indi suñ portable testing equipment bi bedside def a pre-screening ba pare ñu ngi use electronic health record system so everything is digitalized so yow mun ngaa toog sa office Sweden New York nga jot report boo xam ne di nga xam exactly lan moo nekk di dem on si sa famille right ba pare duñ am si loolu rek ne mun nañ laa jox ne ok garab yi la soxla mun nañ koo am waaye so needed access to doctor Gambia bi bariwul doctor and I tell this all the time as in physicians parce que xam nga doctor dafa ute moo tax ñu bari suñ déggee doctor dañ dee foog different doctors doctor dafa ute mun nga am doctor of pharmacy mun nga am a dentist mun nga am a physician mun nga am specialists which are higher levels right Gambia bi bariwul ko to give people an idea for every about 10,000 Gambians, so 9,000 to 10,000 Gambians, they share one doctor, right? So it gives you an idea, bohamne, one doctor, then you want to cherish, failing buba in a way, bohamne, munne nyo nyipsi, watame swing nyipsi, and you create an environment, bohamne, munne nyo lige. Jangoro, you bari, looking at important more, young, get preventative care, but suneke diabetes, nga am wala hypertension, nga am wala high cholesterol, young am access to garab yo hamne munga am help without. So ñun buñ analyser problems yëpp loolu noonu lañ buildee suñ company bi in a way boo xam ne we provide simple health solutions yu dee dimbale nit yi pour ñu wér waaye tamit jox ñu dëkk si diaspora yi help bu dal ne fu mu nekk nii bala maa jënd ticket boo xam ne $1,200 la cost pour ma indi ko ba America te anybody who's lived in the US amuloo health insurance health is very very expensive. Yeah. We built it in a way ba nga xam ne comme suñ care plans yu nekk di offer as a subscription nit ki mun naa fay fu mu nekk nii $760 for a year with that mun nga am sa comprehensive screening bi ba pare every single month foo nekk biir Gambia su nekkee garab nga soxla ñun nañ make sure garab bi mu àgga si yow so not only are we making sure ne yaa ngi jël sa garab bi mun nañoo jox nit yi help bu daaw yaay mu ngee tane or sa papa ngee tane or sa raka or sa doom mu ngee tane so ñu bari suñ dee laaj yéen loo leen dee jaay our biggest commodity is peace of mind help bu daaw right that's what we sell everything else like technology bu available la boo xam ne ñu ngi ko use as a company just pour mun a build healthcare systems of the future boo xam ne nekkul manual records it's digital records so every single Innovarx Global patient has electronic health record systems point of care testing labs ñu amul jot mothers with kids people that work in offices so need a lab test yoo xam ne mun nañ ko def mun ngaa toog sa kër ñu ñëw toppatoo la ko so we build it as a healthcare solutions company just to kind of help efforts yu nekk si dëkk bi as well too in terms of health system bi private sector bi government sector bi
liggéey bu nekk seen kaw dafa bari torop so foog company ñu mel ni ñun ñëw door di infuse ideas innovations pour gën a dimbale nit yi so that's what Innovarx Global is moo tax suñ tur bi Innovarx Global means an innovative solution meaning a new way of providing global health loolu la Innovarx Global Health mean innovative solution to global health right so that's what we are as a company. Wow, that's beautiful. This na nit sax ñu ngi time I certified Nelson mu ngi wax ne wow ma gis so my brother said no way di ko nuyu ak famille am jabaram ak doomam di leen nuyu bu baax a baax moom itam mu ngi wane ne it's well needed in the Gambia. I'm not going to send a message privately di ma laaj ne all right this sounds so amazing we need this in the Gambia but is it very expensive? If you settle back in the Gambia, one day your medications, your meds are in a different, like in America or somewhere else. If you can get it for them from America, is it going to cost you a lot of money? Yeah, and I'm the the interesting background, man. I'm still licensed to practice in the U.S. Right? Mm-hmm. I'm still licensed to practice in the U.S. Right now in 2020, same gara bunit muna America. It's actually cheaper for Ganeka Gambia, Jeneko si Innovarx Global, right? Because medications actually worth to cost that much money, especially if you generic. When you buy soon lache cost, healthcare if a law hamne, either way fucking spend. It's either a spend through prevention, while so neko to spend through prevention, munga e usuba nga am condition bo hamne fucking spend. So healthcare, any ecosystem, healthcare is expensive, but we're confident enough. Then come to Moloko here. For $761, munga jina 1 year worth of medications. Bohamne dinga 4 medications a month. Dinga every screening. Lolu balanga jina plane tickets covering a cost. Gambe nyude dem Dakar Kulfajuji, for example. Lord fair just with logistics, transportation, lodging for funono. Leg that the upper services you have the munenko offer. So healthcare mom is expensive because we're not a non-profit organization. To legi healthcare funga invest for munse jail that for national government bisa then they so because yakar bit up there but because healthcare is very expensive anywhere you go in the world. So why I think there's always a value proposition there, but it's relatively inexpensive compared to other places in the world. Okay. Ñu indiwaati Adama seet moom tamit lan la am pour aat ci loolu Adama yow xam naa ne dang dee deal with marketing side and all that, right? am na maa ngi digga noise xaw ma da si man lan da si yéen la xaw ma all right Ismaila mutal ma seet okay Ismaila la si Badjie la de acha Adama unmutal. Yes, my brother, Murphy. Si Badjie la fofu wingalen. Of course. Well, Buga add anything to what he was saying? No, I think Ismaila covered all what IGH is all about, really. And one thing we talked about, Fatima Telima mentioned, is because I said this is, again, a product Bohamne Kepakuneka in the diaspora. You should be aware of this. You should be aware that, Amna, it's available to you in Gambia, and that's a challenge. We have new business, nobody and not complete, and not everyone knows about us, especially so they may Europe. We are trying to get into those markets and make people aware, but so in the diaspora, I'm not professionals. They are well trained for one. They know what they do, and secondly, there are products. Gambia meaning FDA products. The reason they never hear for American sourced products, why FDA is an important aspect of it, because FDA they vet all their drugs. So there is a very little chance it's not quality or at all. So it's already, that piece is already taken care of. So you have access to professionals. Why are safe and effective. So those are the very medications in Agile Fini. So to amsa family member kuneka Kawur, because we have we have patients in Kawur, our delivery system aga for medication, lisinopril, for example, is the same one in Agile America. That is just
amazing. And these guys have done something I think is really amazing in Gambia, and we it needs to be more people need to know about it now. Okay, all right. And Ismaila, like hanga man mako na ko mi mute. Fim neka mo mako ton. Legi Ismaila, pour rek ma ñëwaat laajte waat ci 1 second. Laajte waat ci Gambien bi nga demee naka lañ ko receiver? How is it working there? Is this working in the Gambia? The way I think it is. Wife my daughter I don't think it's even a Gambia problem. For now, Africa as a continent, right? Yeah. Sometimes you also naked dormy continent, right? You receive more scrutiny than you have the naked dormy or dormy continent. And sometimes it's very confusing because Gambia or even Africa, we're a consumer society, so we consume so much from people you have the naked Gambians. But to me, dama ko appreciate because nit ki soko joxe sa word ne okay, we are providing quality services and products. We want people to hold us accountable, right? So I think it's both ways. Like any new idea, then they early adopters. From day one, we were around, they supported us. Why as a new company, anybody who's done business in Gambia, it's very difficult in a sense that capacity, but it would Gambia. For whatever reason, right? So munga $1 million idea, why fucking neka fit every single day put change mindset our own people pour walene. Degala, we deserve better. Why if we deserve better, we have to create better, as in we always have to be on our best in terms of right? So I think 2020 showed me a lot more discouragement, but also it's just understanding dynamic right? So it takes a while, but and I think Mohad always thanks in early customers because any new company would door, right? Yo yange definitely halebo dombo jurek because company is very much like a baby, right? Yange gets all the mistakes that are happening. Why every single day mungla one signs ne munge mak munge understand munge change. So there's a maturation process for hamne. Kubuga dombirek momoy patient alolo, right? We had a lot of customers in the first year. Boham the company be kufi on last January. But that's the sign that company is evolving, right? Yeah. So everything I take it as learning experiences, understand market, understand what people value. I'm the hamne convenience value. I'm the hamne no matter how expensive it is. They're gonna pay for it because yange ta warunyo tuki from nekani, right? Well, there's a saying that health is the new wealth. Yes. So if you feel ne yo nanga buga wir bu yaram, of course you have to spend. And absolutely. I really believe that you have to eat good food, you have to spend on meds, so that lots of times you just punga dem mom nanga dem lolu ken munu ci dal. Why? Health is the new wealth. Better question on you. Can you read it? I'm not cool. Yeah, they offer prostate test. Yeah, actually, prostate test, which is PSA test. Like it's one of the tests that we do offer swing facility there, especially for older men. It's required for nuclear monitor. So yes, we do offer it. The medications, mom, I tell people, yes, because we have a U.S. source for anybody who needs medications. We can. But yeah, to answer her question, yes, prostate test is something we do. Among a lot of different tests, more than swing comprehensive wellness screening which it costs people $120, which is $6,000. Once a year, we recommend individuals, even if you're healthy, do it because you know where your cholesterol level is, your kidney function level, your vitamin D levels, just one time. So even people in the diaspora, first thing they want to sponsor and put deficit comprehensive wellness screening because we cannot fix something we don't know. The Gambia, I'm touching on even Corona. We have a denial mentality when it comes to health. Yeah. Nobody then they have ne wirun, send yaram be munglendi one ne wirun. Why sole wahene sa wirulo? There's a denial element to it as well. To hidna gom yala bila, whatever it is, right? So low-land buga separate cities because Luma realized that when you body then they them see health facility, you def test or def exam. Why
process bi duñ dee toog ñu explainal nit ki ok yow lii moo nekk di help. So these are the things that you have to do. So ñu bari they consume healthcare blindly. Duñ mës a laaj docteur bi lu tax nga bindal ma lii lan lay def suma yaram bi lab test bi lan la mean. So more than anybody who's come through our facility, ñu bari experience bi it holds them back because dëgg la nañ def sa test bi te dina gaaw waaye foog ñu toog ñu explainal la lan moo nekk di happen, right, based on the results. But for the little fail from abroad, there's consent there because patient health information is very important, right? But that's very important because someone just sent me a message to ask, can someone pay abroad and then Metsi, you pick a lenko in Gambia? That's exactly how we. That's how we designed it. We designed it for individuals in the diaspora because once again, I was living in the diaspora. I understand what people in the diaspora go through. So many people spend money on healthcare. Do they have be fun like them, right? So we're telling them, okay, put trust in us, and we will make sure we get what the people need. There's more solutions. I always like to tell people, we're not magician, right? We're not magicians. We're not an emergency healthcare service. We don't have specialized doctors. There's a lot of things that we cannot do, but also part of the solution sometimes is telling you we cannot help you, right? But we could get you to a person that could help you. That could be either you call one of our consulting doctors in the Gambia. The Gambia has some talented doctors. They're performing magic in the Gambia because based on their level of expertise, the things that they are doing in the Gambia is magic because they're doing so much with so little. So we utilize resources in the Gambia, Masi Dr. Keba Marene, Dr. Jaita, Dr. Ramunjai, Dr. Palmer. There's a lot of very qualified people, because Nitki healthcare is very important, right? You test, you get the results, you send them to a primary physician, and they see where we could go. One of the things that we did using telemedicine is we had a partnership with a super specialty hospital, advanced cases. Once again, direct in the right people that could help them. More we focus on the solution, even so could amfi, nen guide to a point. Solution. Ismaila, we must start a Facebook live betting. No, I'm not su tangi rek ngari mo ni ka nya. Arama ñu ngi yëngal sa waji de. But it's definitely Facebook ba legi. Musaguma am ko xamne offer na pour give you an advert free of charge, and you have Isatufai Nelson. Isatufai Nelson ni ko gis ni dafa am a big store in Sweden Fini. And I know she's followed by a lot of people. I will advertise for you. Let's do this together. Let him contact. I will put it on all my platforms. This is amazing. This is what we need. We need togetherness as Gambians. And because even to fake man how much is all warna ko share. Supporting someone, when you have to support someone, is you have to help them financially. No, you don't. Sometimes you can give them the money and it will not even take them a long way. But when you share what they have to offer, word of mouth, share, just share. It's like that can go a long way because we can why something needed, and we don't talk about it. I'm so happy. I have this a good friend of mine, a good sister of mine. Very interesting. First time hearing about this company. You see, Degala, gisoon nañu si yeneen interviews waaye doyut yow li nga def moo nekk lu nga xam ne man jël naa ci fall tuuti ne I should have done it sooner than xam nga naa waaye ba tey rek ñëw nañ def nañ waaye lu nekk a waxtoom te lu ma ko waxee waaye xam nga nag ci loo bokk kenn du la ci oo man waruma woon a xaar ñuy way oo ma waroon naa taxaw fii naan lay la laaw tika sabari dëng Innovarx su ko defee fii toj xam nga suma affaire ak suma xuma dama bari feem nu ma neex laay ñëwee waaye ba tey rek comme gaa yi yéen mi seetaan rek dégg ngeen Innovarx lii man dama ne xel bu dal la billaay soo calculé li nga war a jëlee ci fet pour dem jëli sa médication wala li nga war a dem jëli sa ticket nañ waxante dëgg doom dina feebar si diggante bi sa yaay dina feebar sa papa dina feebar ba yow doo mun a dem sax tukki pour mun a dem jëli sa loolu fa rek leen xam ngeen prescription man xaw ma Amérique waaye Europe fii
prescription bi dafa am time ba mel ni mun nañ la ko bàyyi for 3 months. If you don't collect it within that 3 months, dem na doo ko mën a jotati. So let us use this service. Absolutely. The answer to the solution to healthcare for me in Gambia right now is Innovarx. It's not like they're paying me or anything. And so after to do game, and I know that the man a part of the millions. So why better do my si after la boka. So fuck my advertise. I am telling you, this is safe. You can trust these people. Young Hydra Binanako. They are professional, they are reliable, they are people that you can trust. Comme ni mu ko waxee rek mënut a ne magician lañ tey dinañ mën a turn things around waaye yéen seen boobu xam ngeen medications yi ngeen dee use fii nii xam ngeen ni ngeen naa use America so lii amul benn labat bu si nekk su fekkee medication bi ngaa use de pare ñoom ñu mun la koo indil bala ngaa sonal sa boppa di ut ku koo jël teg ko America 1 year amuloo kuy jaar ci yoon bi indil la ko te nga mun a am ku la ko indil ba sa bunti kër nga la mag leen ay ñaan dinañ bind details yëpp fii nii pour ngeen am ko yéen tamit kenn bu mu la jël leen ko ngeen bina ko seen def ko seen fridge yi ni ngeen a live in America ni ngeen a live in Europe live the same way in Gambia bu leen dem Gambia rek ne xaaral Gambian style bi la xaaral ma toog fa ko rek anyway ñu dellusiwaat si Adama léegi nga mosal ñu tuuti rek nga wax ñu tuuti sa jëkkër ji rek xam naa ne bëgg nga cee wax tuuti rek ma xam bëgguloo ko wala bëgg nga ko ñu bëgg nañ nga wax si tuuti rek su ko defee nag ñu bàyyi la nga dem Cey Fatma lu ma wax nag Look, expect exactly. I'm not gonna go. Man, don't man la man tuma njëkkee mooy dama nab suma jëkkër. Baax na yaa ngi dugal. But now, and Fatma, one thing lu ma bëgg a add si lii rek li nga ko waxee about advertising Sweden lu ma bëgg a add rek mooy pour ñi seetaan under xam ne this doesn't only apply to America. America lam doore and we have a lot of supporters in America why it's open to everybody around the world. Nga nekk Europe, nekk London, Sweden, Norway, foo mun di dekk rek so amee loved one in Gambia ko bëgg a toppatoo daal you can reach out to Innovarx and guide dinañ work with you so they amuloo like payment method boo xam ne mun nga ko def online because dañ am website www.igh.gm mun nga dem foofu read about all of our services and select the most appropriate one for you boo ko mënata def foofu nag call us store bi 286-6200 or that information is on our website also because ñaari number like and why check our website get the information reach out to them but as far as Ismaila mom Fatma I mean I cannot say anything but the fact that I am extremely proud of him obviously it's not an easy in your def mama partner with Dr. Gerard Menge is definitely not for the faint at heart and by family we fini we're gonna go back for sure we miss him all the time but we also understand that what he's doing is for the greater good and we definitely support him best we can and jàppale ko through this venture now that's what we're doing. We're gonna go feedback. Yeah, ñëpp ko bokk biir Gambia léegi mais dama and I'm okay with that. I'm okay as long as the majority is benefiting from it that ñun soxla nañ ko torop so yeah. Oh, this is nice. Ndeysaan Ismaila xam nga nag léegi si guddi bi nga def sa video call sa jabar tey moom sa video call bi yaa ñëpp ko bokk. I'm telling you it's definitely a first but which I appreciate it because could they get bopala as well too. Yes, why but I'm Kersala, but no, I appreciate it. I really scan just Europe as well too. Because from like any month when you do February, just because of COVID cases, then gain a delivery fees, they pull online orders. So anybody who's buying online, then like deliver for free. As well to just pull you make sure you encourage that you stay at home as well too. So just I think it's important for guy man all the time. I remember there was a time man on Gambia holiday. Like you said, man, dama am high blood pressure since I'm 24. Lako am believe, and I'm 25, so it's 1 year ago. Lako am, wow.
bon lu gars yi leen neex wax anyway dama am high blood pressure and then medication bu ma dee jël is enalapril combi ma dem Gambia overstay suma tablet si jeex this was crazy and then people are started wax ne suma boppa ne de moom sa demati Gambia ma yóbbu tablet kak li em because loolu laa defoon dama yóbbu lu em kak ak stay lu ma faa stay suma dem suma tablet si yëpp jeex and you know what it's like su fekkee sa blood pressure tablet and if you're so nekkee on the medication for a very long time it's part of your system now you can miss 1 or 2 days but 3 days it's like you start mentally sax yaa start di feel ne oh maa ngi desi lii moo def ni understand nga I cannot believe ne amut fu ma demut biir Gambia pour ut enalapril combi all I could get is enalapril 5 mg rek laa doon nekk di am we had to send someone to Senegal to even check for us we could not have someone mënuñu woon a am kenn ku am 20/12.5 now if imaginal Gambia moo fa demee it does make sense a little bit waa ji li mu mujjee def mooy mu ne ma man ma jël 4 of the tablets xam nga loolu daf maa jox de 20 I need waaw ba pare mu ne ma léegi soo jëlee 4 damal beneen bi nga naan ko ma ne ko what is the beneen dama bi war a def pour man 20 bi laa need of that why the 12.5 bi is something else loolu combination la rek so these are the things even the pharmacists in Gambia don't even know so you need to go to someone who xam yow sax lifin because am na ñu dee teg suñ pharmacie yi ñuy fay jaay wala ñu fay def yeneen they don't have a clue you go to them dama am high blood because xam nañ ne paracetamol lañ dee joxe pour high blood ñu ne la mu ngi nii garab baa ngi nii nga dem nga ne headache laa dee am ñu xam ne paracetamol lañ dee ñu ne garab baa ngi nii they don't have a clue they don't even check your BP they don't check nothing so li tax ma di ko wax rek mooy ñii def dee daan jàll nit ñi man suma bopp xaw ma woon ne this is how far you guys can go how good you guys are lii na ma dimbale man suma bopp pour ëllëg si biir su ma ñëwee Gambia dinaa mën a xam fan lay jaar ak ñu may dem yow de di nga sonn parce que man ni maa gis ku mën a fàtte garab la alors Ismaila ma ne suma garab yi tena si des waaye tamit ma advice leen bu leen toog ba seen garab yi des benn ngeen call Ismaila ne ko Ismaila garab yi jeex na benn naa des déedéet na métti de Ismaila li ñu waxtaan foofu tamit Gambien bi tam nañ di xalaatee noonu so waaye loolu sa same scenario bi dal nañu bari bu COVID bu dëkk bi shut down as well too te xam nga fu mu nekk nii man one thing I believe in is mënuma xam everything that's going on si yeneen pharmacy right mun naa laa wax soo ñëwee ñun suñ facility what to expect di nga am access soo buggee waxa koo xam ne he's trained in pharmacy suñ pharmacy yu fi ëpp yëpp des doctors of pharmacy ne la mun a explain al final la solution boo soxla waaye more than anything else is comme noo ko waxee in 2020 healthcare war naa yomba ba nga xam ne yow sa garab su jeexee anyway foo nekk biir Gambia jarul nga génn sax ne da ngaa dem mun ngaa call wala nga text rek nga ne lii nga soxla ñu indil la ko right that kind of ecosystem lañ bugg a build in the Gambia te léegi loolu lañ nekk di def ñu bari seen garab bi suy jeex yaa ngi am prescription number which is something new in the Gambia right here in the US is taken for granted why fii anybody could prescription yaa ngi am prescription number all you have to do is just text ko to 1881 ñu defal la sa garab bi ñu indil la ko right and that could be the same for diabetes test that you need so it's just then you want to reimagine healthcare now because suñ try ndanka rek we could build it ba nga xam ne ñun bala ñoo mag will be in a better position for jëriñoo si quality services. Okay, thank you very much. Gaañi number baa ngi nii WhatsApp number baa ngi nii ku bëgg a contact gars yi rek mu ngi ñoonu xaaral mais ma ku bëgg a contact gars yi rek you can call them on yéen ku ko mënta gis si screen bi su fekkee yéen a maa seetaanee feneen o yéen a maa déglu feneen because am na dégg naa ñu dee just suma update yóbbu ko si radio station si which is even good I like that so jël leen number bi is 00220 or plus 220 2866 200 2866 200 di ngeen mën a am si WhatsApp so boobu amuloo excuse ne aw mënuma ko am boo nekkee Gambie mu ngeen am direct boo nekk foo mën a nekk si àddina mu ngeen am si number boobu ci WhatsApp or better still mu ngeen am gars yi ci 00220 or plus 220 3866 200 3866 200 loolu dinaa leen bindal adresse bi tamit fan ngeen a find amee gars yi tamit so lii is an opportunity bu nga xam ne yéen waru leen ko war a mën a miss
parce que ñun ñëpp a ngi am suñu mbokk yi Gambie ñi nga xam ne dañuy soxla seen garab yi doo leen xam xam ngeen ko dee yónnee am na ko ma seen message Ismaila léegi di ma laaj ne ma ndax nit tamit su amee garab yi yaayam fee na mel ni America ndax mun na leen koo seet pour yéen ngeen indi ko Gambie. No, so they did have any kind of courier service because technically, even as a U.S. company, we're not allowed to sell medication in the U.S., right? Waaye da ngaa gis ne same garab bu mooy yónnee ñooñu fuñ ko jëndee ñun tamit foofu leen dee jëndee garab, right? Okay. So those are the kind of situations boo xam ne they are perfect candidate pour ñu jëndal seen njaboot bi a care plan. They could still receive the same medications because ñun suñ garab yëpp ñu ngi ko sourcé from the U.S. So once we find out yan garab la nekk di jël, even suñ ko waree order the first time, we'll just make sure we keep it in stock. Mun nañoo continue through a program to more than likely it'll probably be cheaper. Anyways, because ñu dee am suñ assurance care plan bi every month dang dee mun a am up to 4 medications at no cost, doo fay. And you get it delivered anywhere in the Gambia, right? So that's the best solution for something like that. Okay. As long as it's not a controlled substance, because we don't deal with any controlled substances. But most of your generic medication, you get it accessible. Okay. Adama, do you want to add something to it before we let you go? If not, like you buy like that, the tagato ma jeka leg Ismaila, parce que legi sax ñi gité ñu égg ci time bi kontaan naa ne sax té naa la fi ba waxtu bi Adama. You see gis nga li ma mun. Man ci ñëkay yu paré yi la. I see. And again, thank you so much for having me. Fatmata, we really appreciate it. And to your audience, thank you guys for listening, for tuning in. And so again, I'm on the diaspora side. So one way or the other, I'm the new buddy from the United States to Europe. Man ling they call because US number be Mako Ame. So okay. Feel free to reach out. We want to be educated. If anything, I always say then book an educating customers as much as we can so they can make an informed decision. So feel free to reach out. Let's chat and go from there. But again, thank you guys. Thank you so much for coming on board. Ismaila, do you have something to say to the wifey? I know you're going to do your chit chat later, but anyway, you said she's definitely my backbone. This Innovarx is very Mokomite. Innovarx had already started, but it wouldn't have gone anywhere without her. But more than anything else, she's an amazing mother to our beautiful daughter Aisha Hadi. While being a professional as well. So I'm impressive, but I tell people, wait till you meet my wife. So thank you. We need many more Ismailas now. Where are the Ismailas? But thank you very much. Thank you very much. All right, guys. Thank you so much, Adama. Because so thanks for coming on board. I really appreciate it a lot. Baby Badjie be a whole package Badjie. And maintain this personality too in interviews, more than her interviews. So definitely. Thank you. All right, love you guys. Bye-bye. Thank you. All right, jërëjëf Adama comme ni ma ko waxee rek lii lañ soxla ñun tamit jigéen ñi di jàppale seen jëkkër yi di jàppale seen jigéen ñi nekk ndaw nag dafa métti surtout ma nga nekk am jëkkër ji nga xam ne rek moom dafa nekk ci bëtti nit ñi liggéey bi moo def ci nit ñi la pour nit ñi la dina métti loolu pour nga mu toog benn place yow tamit nga nangu ko ci ndaw bàyyi sa jëkkër ji mu bàyyi la yow ak sa doom bu ndaw ñëw Gambie di liggéey kon Gambien si yéen miy déglu wala yéen miy seetaan spread leen the word of Innovarx because it's the answer to suñ problème suñu yenn problème suñu dee am man de xam naa ne from fii tey ku ma wax nii rek dinaa la ne nomba baa ngi nii soo mag leen naa ñaax comme ni ma ko fa bindee woon rek nomba baa ngi fa dinaa ko fa bindaat ci kanam ba pare dinaa jël ma def ko foofu noonu lim si ak yëpp su ko defee saa yoo leen buggee get in touch ak ñoom rek ngeen mën leen a am ñoom ñu waxtaan ak ñoom am na kuy laajte tam da ngeen dee joxe medical advice because lu nekk questions yu nekk dina ñëw so yeah. Not answer Lolo in a very careful way because medical advice dafa ute, right? Dafa des see what's going on. So make a question about a medical condition, then a physician more like the right person for new latch. We could put them in contact with a physician to ask a question.
So they get question based related to medications or dosage and things like that. You get made doctors or pharmacy, you have the So the answer is cautiously yes, because the right person you want to make sure we give them the right information. Because once again, when it comes to healthcare, what your healthcare information, right? The right individual more what your healthcare information within the scope of their practice. So yes, Munelena help in the right direction. Gis nga am na reader fii nii njéeme si YouTube bi mu ngi she's talking about iron deficiency. So reader foofu yow la. So I'm glad njéeme answer loolu xam nga waxoon naa about one of our care plans. So we actually built a subscription plan called the Circle of Life Maternity Plan. Because when you realize the Gambian, a lot of our pregnant women, then they're sona when it comes to giving birth because blood loss but a lot of it could be rooted in anemia. So we have plans designed pregnant women be Sujile Circle of Life Maternity Plan be every single month. You get checked sa hemoglobin to make sure that you're not anemic. You get make sure you large your prenatal vitamins. So they get a doctor that have prescribed calcium or iron, then look at the provider as well too. So all these subscription packages, they know top. So, but that's designed specifically to make sure that swing pregnant women, they get the best care in terms of preventing anemia going into childbirth. Because nobody anemic going into childbirth, you suffer excess loss of blood. How many in Gambia, how difficult it is for blood donors and all those things. So the best thing you do is prevent it. But for the taxi, I'm in a conditions you have naked anemia, record is one of pregnant women, but I'm going to screen for diabetes because gestational diabetes could be possible. I'm going to screen for elevated blood pressure because nobody, when they're pregnant, they could have elevated blood pressures. Mother is very important. I know antenatal services in Gambia, they're actually very well compared to the West African region, where from a private sector standpoint, pregnant women is definitely a group that we try as much to support them through their pregnancy. Ismaila, next week, the week after, and the week after that. Aisha Bojang suma soppe bi suma star bi borom kaani yu neex ya borom bagage yu neex yi sa biir America sax mu ngi fii di comment non waaye American yi yéen a raciste bon yéen a mun a jàppalante waaye yéen a bon American si non yéen a baax waaye yéen a baax wane ngeen ne tey daal seen borom nekk ndeysaan man nag dama ko dee xajaane man Ismaila suma support system bi America la nekk to tell you the truth. No offense to those who live in the UK, you're still there, but 80% of people that support me are from the States. Yeah. And it's a mixture of Senegalese and Gambians, to tell you the truth. So Gambian in America, they are very supportive. They want to defeat Aisha, so parang send masi kani, bi send masi kaba, bi send masi yo paski mani ni di wasa tur bi fini ha. Dama jahat hakay ñom ñi fang ci biir kër gi ñom ñi fa ngi contact. Now, do fi mëna talk te duñ la laaj xalaat tuuti ci coronavirus, even though touching on tuuti, but still we'll come back to it. Coronavirus, Gambia, of course, fu nekk la nekk pandemic la. Ku nekk kenn du mëna wax ne bi mo gëna metti le ki mo and the amount of am nga lifin réew bi fu mu tollu léegi sax dafa jaaxal nit ñi lool léegi ñu bëggoon ko ñu waxtaan ci tuuti Ismaila balaa see dugal sax xaw ma ndax amee nga fa rifin bi figures yi ñu am léegi da yaa ko fa amee update bi da yaa ko fa amee pour nga nit ñi rek tuuti. Yeah, Marco Feme. So the most recent one we sent out, actually, I think is this past weekend. So they did 71 new cases, and this is from the 29th of January. 71 new cases out of 699 tests. So that's about 10%, meaning 1 in 10 people in Duga deaf corona came out positive, right? Which is obviously alarming because month on August, Bugambia, MSN, huge, coronavirus. Man boko na so on coronavirus. So I always tell people, yeah, I remember that. If you ever want to see somebody who's had coronavirus, I've had it, right? So it's alarming. Why Hamga, anything with statistics in Gambia, it's funny because numbers, they mean a lot, but they don't mean nothing because it's never a full picture of what's going on, right? Now, I guess the majority of the tests, it's tuki, and they need a certificate. They're the ones going to get testing. But the average Gambian, the same way they consume healthcare as in doing your pull check prevention, preventative services, it's very difficult when you volunteer, put them tested. So
My honest assessment is we don't know how bad it is. All we know it's bad, right? Because testing facilities, young for they're still struggling with people volunteering to get tested. You know, they're positive, you get down, you get richer. You know, so it's just so many things that coronavirus today, it doesn't build character in a country, it reveals the character. Yeah. So if we have a culture of denial when it comes to healthcare, we have a culture of denial when it comes to COVID. If we have a culture of not being disciplined where the whole country, they go see that you defco, like wearing a mask, right? We're going to struggle with wearing a mask. But the funny thing is, it's easy to point at government believe, But if we want to be honest with each other, the government is always a reflection of the people. When you talk, you cast government, you get definitely why since December to now, Nityange am hell, am gente, the nightclubs are full. So we have to accept our reality to a point where people are tired from COVID because nobody didn't forget that this year, then I'm relieved. But that is not our reality, right? So all we could do is New Guinea denial be system be it's affecting a lot of people. And you guys they're testing positive, or some of them are positive at home and not even know that they're positive. Yeah. I wish I had a more hopeful message, but it's just I don't know. And we always keep on saying this, Yala Bahna, Yala Rek Nyomuna Dimbele. But Yala Rek Nyomuna Dimbele, because Swing health system is fragile. The Doctors Association are telling people stay home, avoid crowds, because the health system is sonana in a point where antalut yenai. So it's just very, very critical what's going on. You know, very, very critical. I was talking to someone who is in the medical field. That's a very smart guy who's in the medical field. At this stage, another time. And we spoke at length about coronavirus, how Africans are not taking it seriously. Well, Africans, including my Gambia, dealing with seriously. And just like you said, we keep complaining government. Government have a fair share to play, but you as an individual, as a citizen, you have your time is a role. It's your responsibility. Even government, they can help with corona, and your help loss above is not going to work. So I asked this guy this question. I said, we'll talk about the vaccination, Malaki and I talked to him about the vaccination. I said, do you think it's going to go to Africa? Munema, of course it will go to Africa because WHO, they want to fair and balanced. Vaccination, but listen to him. But Dugawa ex Africa. Africa. If you Africans are living with it as normal, they don't feel that it's something. Genuine measures media, even if they cannot even speak English, but they see videos, they see weddings, they see heavy that they see prioritize. I was like, you know what? It's true. But then you know what's gonna happen? We're going to blame government again and say, you know what, government try and put you jet vaccination. No, it's not government, it's you people. And this is me telling you, it's not government this time, it's us as citizens. You take it genuinely seriously. WHO will distribute or the order the water and vaccination be Civil Africa. Do you think that they would think that we are affected? No. I was told today, only 20,000 people got the injection. 20,000 people in Africa, whole of Africa. Whole of Africa. And in UK, 9 million people took the vaccination. Can you imagine 9 million in UK and only 20,000 guys? Yeah. I mean, the US, they're vaccinating now close to 1 million people a day, right? You see that? 1 million shots a day. But that's with everything when it comes to Africa. Didn't expect priority to be unless it's something they have to contain it because they want to prevent it from going to the rest of the world, like Ebola when that happened, right? But swing attitude towards healthcare and just basic things, definitely there's sonal in a way, but
more than 2021, a lot of people felt that, okay, vaccine binyona, life is good. But virus B can understand what virus B. Science non lamel. Virus B could be changing, it could be mutating to a point where we just hope that the science is always ahead of it. But the best remedy, they can control yet. The people are disciplined. The people take responsibility for their health. They don't wait for the government, because once again, the government are the people. So it's just, yes, they could set a better example, which I think it's important. But at the end of the day, government will not do everything right. But the average Gambian, if you observe how we walk around, we haven't taken this virus seriously as well. Someone say Kuba Sise, my cousin, my friend lives in America. Insurance, do you work with insurance companies in America? Right? Yes. So we're in the process of building that relationship, because that we have to go through due diligence as well too. So not yet, but we're in the process with some of the insurance companies. Process. Vaccination bi, of course, dégg nga ko ñu ko wax te loolu lañ doon di wax léegi nii nit ñaa ngi wax surtout media, a lot of people ñu ngi scared of it because of the message that we are getting in the media. Have you done a research on it? What do you think about the vaccination? I'm a firm believer in vaccination. So part of my job in the US, I was a certified immunizer. I used to immunize a lot. I've given a lot of vaccines over the years. Nisi dañ wara xalaat ne like science bi fum nekk ni fum tollu benn nit rek amu si loxoom. It's so diverse. There's even a Gambian Dr. Badjie, in the UK who worked on the vaccine. So a lot of the negative misconceptions that we may have around vaccines, we have a global science community. So I think the science is good. And at the end of the day, vaccines have saved more lives, right? So chicken pox, like polio, so many things. We take it for measles, mumps, rubella. So I believe in vaccinations. And I think it's not a remedy, because vaccinated, mask, you stop wearing masks and things like that. But yes, I've always been an advocate for vaccinations, but also every individual has a right to, do their own research, speak to a medical professional that they trust and make the best decision for themselves and their family. So I think people have that right, as long as the information is not conspiracy theory. But, I'm a firm believer in the vaccines. And I think especially a high-risk group and the people who have chronic conditions like diabetes, hypertension, our chronic smokers, our elderly individuals. If you have an opportunity to get the vaccine, please get the vaccine. That's what I'll say. Gambia is fortunate because we have a young population. And I think down the line, we have a young population. So chances of severe cases of COVID may not be as significant. They have an elderly population, but nonetheless, I'm a firm believer in vaccines. I think they save more lives than they do harm. Okay. Jërëjëf Ismaila, kontaan naa torop. No, let me say doctor. Come on, yow tamit. Doctor lañ la mën a ooyee doctor Ismaila. Ah kay, title bi foog ñu jël ko fa. Duñ ko mën a génnee noonu. Su boo may juum rek. Ndeysaan. Jërëjëf si ñëw bi. Xaw ma nag fi ñu toll nii nag cover na yëpp. Man believe naa ne we covered everything that we needed to talk about. But di kontaan torop balaa ñoo dem nag. So if you remember the number offhand, say it, the address, say it again. Because even though binanako, still like bahna yo tamit ñu déggé ko ci yow su ko défé rek xam nga ñu daldi tagato jëmale ko benen yoon. Waye nak bëgg na tam pour amaat la fi ñu ñëwaat tok waxtané fi Innovarx parce que xam nga moy lan. It's something lu nga xamné even suñ lay am sa ben 10 minutes in between a show. Mun nañ la am nga ñëw ñu waxtaan si ñu dugal ko ci biir show parce que tamu important mooy pour nit ñi fàttali ko ne the service is here because nekkul ne ñëpp ñu ma dee seetaan it tey ñu nekk seetaan te tey laa la ma di jox benn feedback ne nit yi léegi-léegi su leen live bi rawee def leen dee tayal pour ñëwaat seetaanaat ko so moo tax yenn façon show yi su ma ko amee sax naa koy def bés bu nga xam ne ñëpp dinañ si mën a jëriñoo kon nag dinañ la bëgg di indiwaat parce que li nga message bi nga indi tey tegal ñu ko ci table bi wax dëgg fa nekk yàlla bëgg naa nit ñi xam ko bu baax a baax so you're going to be a regular here anyway I don't know how you're going to do it this either you or I Canada dina ñëw. No, I appreciate it. I appreciate Nala Tarab di la gërëm. I really it's important because nit ki ku nekk soo amee platform
dégg la yow mun ngaa pick and choose loo teg sa plateforme bi te ñun company bi buñ ko ubbee luñ eenee Africa la because it's been too long ba nga xam ne so much of what we consume ñun nekkuñ di ko create healthcare dafa nekk loo xam ne ku nekkaa ko soxla so Gambian people yi ñooñu dee jox hope moo tax suñ yaakaar tegul ko si kenn si nit lañ ko teg because xam nañ ne if we provide the service that we promise that we do, the company will be here for a very long time. So I really, really appreciate you, Fatmata, for this opportunity to have conversations. I'm encouraging people to you do the change in mindset about health. Healthcare nekul lo hamne danga wara do spend halis when something is wrong. Wrong, yeah. You know, it's better to invest $10 in preventative service to avoid you from spending $1,000 2 years later. So for all the Gambians in the diaspora, the best way you could help somebody sometimes is getting them the right information. Send them to get a comprehensive wellness screening. We could do it just to let them know this is what's going on, right? But more than anything else, swing solution, the transport problem be linde halala. So suneki yangi am family si dehgi. Yangi am family yo hamne nyo kom but afa jefe. Coronavirus bangi Gambia lady, we want people to stay at home. Go to our website, call out our numbers, find out what services we can offer to you and your loved ones. Because at the end of the day, our biggest product is assurance, which is peace of mind. Moi hell without. That's what we promise people. That's what we try to sell to individuals. The rest we can do it together. We just utilize all the resources that are available. But I really, really think that it could be a spark for something that's very, very powerful as well. Guys, address, remind of address B. Yes. So address B, obviously website B, and the whole month of February, there's no delivery fee on online orders. You could pay for it using any Visa, MasterCard online. www.igh.gm. igh.gm. Swing numbers here on WhatsApp is 2866200 or 3866200. Swing facility B is located in Carnifing, Body Stadium B. So anybody could know Bessie Stadium B, we're literally 2 minutes away. So it's always an easy landmark. We're on the main road on Bertil Hardin Highway. We do small plaza bila Fatu Plaza la. Fatu Golden Plaza. White and gold. The white and gold building, big building, yes. Fatu Plaza. Fatu Golden. Yes. But we have wellness on wheels. So anybody could solve a person clinical team, bring you them in-house to provide a service for your loved ones. They could access wellness on wheels. All the services we offer here, we do it in-house. So even in terms of in-house screenings for your loved ones, you know, we provide that through Wellness on Wheels, but that's also available on our website, igh.gm. Also, you call Eric. Once again, we don't have all the solutions to all the problems, but I think we're always a good place to start to see how best we could help you using the resources that we have. Last advice to people about this coronavirus, why they need to take it seriously. We need to take it serious. And here's the thing, and I mentioned denial. So if I have high blood pressure and I'm in denial about it, I refuse to take my medications, it only affects me. But when it comes to COVID, the moment we don't take it serious or we're not responsible with how we walk around not wearing a mask, who it could affect could be somebody we deeply love, right? So now's the time where we have to be selfless. We do the things that we have control over. We may not control when we get a vaccine. We may not control what kind of supplies and services WHO will give us. But wearing a mask, avoiding large crowds, those are the things that we can do to help each other. So I really, really plead to people to protect their loved ones. Tell your moms and dads to stay at home. Kulen invite help. Next time after the pandemic, right? Let's not wait for the government to always be the ones with solutions. Let's take responsibility for our own health. So COVID is real. That's the most sick I remember being as an adult when I had COVID in August, because I wasn't one of the fortunate ones who had asymptomatic, meaning they had no symptoms. I was sick for 10 days. So it's not a pleasant experience. Thankfully, I'm young. I'm in pretty good shape. I could maintain it. But a lot of our more vulnerable people, like our elderly population, may not be able to have the strength to survive it. So wearing a mask every single day is the least we could do.
Thank you very much doctor kontaan naa trop ñu indi la fii tey di la wax ne rek ne am ñi ñaa ngi laa seetaanee ci Facebook bi ñu ngi laa seetaanee ci YouTube bi di leen gërëm di leen sant Fatima Zahra Sen proud of you am nañ fi anti Jojo Njaay mu ngi si biir kër gi kooku moom support system la suma anti la suma xarit la suma yëpp la ndeysaan ku baax xam nga moom tam mu ngi si biir kër bi Omar system ngeen seetaan ci YouTube bi Aïcha Bojang of course mu ngi fi am nañ fi Njéemi Njaay mu ngi si biir kër gi moom tamit di kontaan ci say interview bi Aïssatou Faye Nelson su ma paree dinaa la jox kontaagam su ko defee moom tamit bu jàpp ci liggéey bi loolu la wax kontaan nañu trop ci loolu noonu mbooloo mooy doole suñu jàppalantee rek dina dem parce que lii daf ñooy njëriñ ñun Gambie bi yëpp yaa sey tamit di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax te duma bàyyi nag pour ne maa ngi nuyu yam Haydara America suma sista bu baax bi nga xam ne moom mooy borom Elite Media moom bu ne Elite Media du ubbi tee rek du ubbi man xam naa tama wax loolu nekk na nit ku baax ci man parce que wax dëgg fa neex yàlla tey su docteur Ismaila toogee fii tey moom moo tax mu nekk koo xam ne nag kàtt na suma nopp bi li waroon a am la depuis last year waaye mënuñ koo war a def because ñun ñëpp a busy woon at one point ba pare corona bi jaaxal ñëpp waaye nag yam bàyyi sonn ci saa yu nekk mu kolon mu ne ma ay man Fatmata di ma rusloo di ma teg gàcce iniw loo ma suma docteur bi ba léegi ndeysaan parce que Innovarx nekk nañ ñu nga xam ne dañ dee sponsor Ajera tamit bokk benn la daal ak ñoom so moom daf ko itteeloon ne Ismaila dafa war a ñëw because moom xam na ne Ismaila have a lot to offer to Gambians dañ ko war a déggee tamit ci plateforme bii nii so kon yam ma ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu suma neene tuuti boobu noonu si kër gi ak ñëpp ñoo xam ne yéen a ngi Amérique ma ngi leen nuyu di leen wax jërëjëf bu baax a baax parce que yéen a jàpp ba Fatmata Okuka egga fi mu egga nii tey du yéen rek waaye soo gisee ma leen ay xaasal dama ne majority carries the vote te nag duma bàyyi nag suma gars yi Angleterre yi man my heart my home is England you cannot take the English girl out of me so foofu mooy suma kër di nuyu nag waa Sweden tamit parce que fii laa dëkka soo ñëwee rek ba am doom ci place rek kon boobu foofu tam sax yéen a wàlli tànk bi sax yéen a wàlli yaram bi foofu la bokk kon nag maa ngi nuyu waa Sweden di nuyu ñëpp nag ci àddina di leen wax ne nag soo leen buggee the solution si yéen seen health trust me guys Innovarx is here to answer to your problems health wise comme ni ko docteur waxee rek they're not magicians but I'm sure that they can add to what sa wér gu yaram kon nag guys comme ni ñu leen ko waxee rek téléphone number baaw na foofu noonu bàyyil nañ leen ko fa seetaan leen vidéo bi dinañ fi all information yi ngeen soxla yëpp dinañ leen ko defal fii tey ngeen xam ne ku seetaan vidéo bi rek di nga doo laajte waa number doo laajte website doo laajte dara contact leen gars yi nekk nañ ñu easy to deal with you can talk to them noo leen waxee ñoom rek xam nga nit ki yar rek lu mu la mayul rek daf la yara deku daf la koy xañ kon soo leen koolee gars yi bu waxtaan ak ñoom xëy na am na luñ di ngeen mun a déggoo ak ñoom ci kaddu so xëy na du ñëppee mun a ñëw fii tamit pour bind questions ou pour laajte soo maa ngi ñaax yéen ñi ngeen xam ne da ngeen ko bëgg a jël ci suuf jëlee ko ci suuf Aïssatou Faye Nelson suma anti bu baax bi borom Sweden borom Stockholm maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax ne jërëjëf kontaan nañ trop yow tamit sa contribution kon gars yi Ismaila ma bàyyi la nga tàggatoo su ko defee nag ñu daal di tëj programme bi ma invité gars yi waati beneen yoon. Definitely, just to get him right, Fatmata. Thank you so much for sharing your platform as an audience with him. It's been very engaging. You exist. We're here because of our people, and we're passionate about improving the quality of lives of individuals, not only in Gambia, but gina dimala diaspora because they la Gambia, kudeka Gambia hamne diaspora binyo ame Gambia. So can do any idea bo hamne you don't reach out and lean into the diaspora, not only for support, but for encouragement, for you can improve some services. So all of the individuals who have supported us in the beginning appreciate NACO, but also I'm looking forward to serving a lot of you guys. So today, at least send help your loved ones are in the right place. So I wish everybody wellness, corona, everybody where you are, protect our family members. And look forward to engaging more with all the communities over the world. Thank you guys. Bye bye. See you again. Maybe but thank you guys. Thank you, Ismaila. Thank you so much. Thank you.